So now look at motions of the earth. As you know that the earth has two types of motions, namely that is rotation and revolution. This rotation and revolution అనే రెండు మోషన్స్ ఉన్నాయంట. టూ టైప్స్ ఆఫ్ మోషన్స్ ఉన్నాయంట ఎర్త్కి. అందులో ఒకటేమో రొటేషన్, ఇంకొకటేమో రెవల్యూషన్. రొటేషన్ అంటే ఏంటి? రొటేషన్ ఇస్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సిస్. రొటేషన్ అంటే ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సిస్. ఇలా టిల్ట్ అయి ఉంటది కదా, అది యాక్సిస్ అని పిలుచుకుంటాం కదా. దాని చుట్టూ అది తిరుగుతుంటే అది ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సిస్ రొటేషన్ అంటాం. ఇంకొకటి ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎర్త్ అరౌండ్ ద సన్ ఇన్ ఫిక్స్డ్ పాత్ లేదా ఆర్బిట్ అంటాం. ఆర్బిట్ అంటే ఏంటి? ఆర్బిట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈస్ ఫిక్స్డ్, కాల్డ్ రెవల్యూషన్. So what we say, there are two types of motions. There are two, let us, there are two types of motions. One is rotation, that movement of earth on its own axis. Movement of earth. Okay, keyword here, movement, not rotation. Movement of earth, already we are using rotation. Rotation is the movement of earth on its own axis, and movement of earth around the sun in a fixed path or orbit is revolution. దాని చుట్టూ దాన్ని తిరిగితే దాన్ని రొటేషన్ అంట. సన్ చుట్టూ తిరిగితే అది రెవల్యూషన్ అంట. ఏంటి రెవల్యూషన్? ఇది చేంజ్ తీసుకొస్తుంది ఎర్త్ ప్లానెట్ లో. ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ విచ్ ఇస్ ఇమాజినరీ లైన్. మనం చదువుకున్నాం కదా ముందు చాప్టర్ లో. ద యాక్సిస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఈస్ ఇమాజినరీ లైన్. దిస్ మేక్స్ అన్ యాంగిల్ 66 and of degree with orbital plane. ఆర్బిటల్ ప్లేన్ తో 66 and of degree యాంగిల్ చేస్తుందంట. ద ప్లేన్ ఫార్మ్డ్ బై ఆర్బిట్ నోన్ యాజ్ ఆర్బిటల్ ప్లేన్. ద ప్లేన్ ఫార్మ్డ్ బై ఆర్బిట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆర్బిటల్ ప్లేన్. ఏమంటున్నాడు? మనం యాక్సెస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ని ఇమాజినరీ లైన్ అనుకున్నాం కదా. ఈక్వేటర్ ఏమో ఇంకో ఇమాజినరీ లైన్. మేక్స్ ద యాక్సెస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ మేక్స్ 66 and of degree with orbital plane. ఆర్బిటల్ ప్లేన్ అంటే దాని చుట్టూ తిరుగుతుంది కదా, అది సన్న చుట్టూ తిరుగుతుంది కదా, అది ఆర్బిటల్ ప్లేన్. అది 66 and of degree ఉంటుందంట. అదొక ఆ పాత 66 and of degree ఉంటుందంట. సన్ను ఎర్త్ సన్ చుట్టూ తిరుగుతుంది కదా, 66 and of degree ఆర్బిటల్ ప్లేన్ ఉంటుందంట. యాంగిల్ 66 and of degree ఉంటుందంట ఆర్బిటల్ ప్లేన్. Formed by orbit is known as orbital plane. The earth receives light from the sun. అయితే సన్ చుట్టూ తిరగని ఎర్త్ రిసీవ్స్ లైట్ ఫ్రమ్ ద సన్. రిసీవ్స్ లైట్ ఫ్రమ్ ద సన్ డ్యూ టు స్పిరికల్ షేప్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఎందుకు? ఆ, ఇది చూడండి, డ్యూ టు స్పిరికల్ షేప్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అంటే బల్జ్ ఉంటుంది కదా మధ్యలో, దానివల్ల. ఓన్లీ హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్ గెట్స్ లైట్ ఫ్రమ్ ద సన్. ద టైమ్ and the portion facing sun experiences day. Portion, portion facing sun. ఎర్త్ పోర్షన్ ఏదైతే సన్ ఫేస్ చేస్తుందో అది డేని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది. వైల్ అదర్ హాఫ్ ఆఫ్ ద సన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నైట్. ద సర్కిల్ దట్ డివైడ్స్ ద డే ఫ్రమ్ నైట్ ఆన్ ద గ్లోబ్ ఇస్ కాల్డ్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్. దాన్నే మనం సర్కిల్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్ అన్నాం. ద సర్కిల్ దట్ డివైడ్స్, ఏ సర్కిల్ అయితే, మనకు చాలా సర్కిల్స్ ఉంటాయని మాట్లాడుకున్నాం కదా. సెమీ సర్కిల్, ఈక్వేటర్ లో మెరిడియన్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడ్స్ ని సెమీ సర్కిల్స్ కింద తీసుకున్నాం కదా. సో ద సర్కిల్ దట్ డివైడ్స్ ఫ్రమ్ నైట్ ఆన్ ద గ్లోబ్, divides the day from night on the globe is called circle of illumination. This circle does not coincide with the axis. This circle does not coincide with the axis.
See the figure 3.2. The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as Earth day. A period ni Earth day anta ఉంటాం. This is daily motion of the Earth. Daily motion of the Earth. అయితే ఎత్తు the axis of the Earth is ఇమాజినరీ లైన్ అని చెప్తున్నాం కదా అదొక ఇమాజినరీ లైన్ అది అది 66.5 డిగ్రీ విత్ ఇస్ ఆర్బిటల్ ప్లేన్ అంట అంటే ఇప్పుడు ఎర్త్ తాను చుట్టూ తాను తిరుగుతుంది యాక్సిస్ కుండా యాక్సిస్ ప్రకారం అయితే సన్ చుట్టూ తిరిగితే అది ఒక ఫిక్స్డ్ పాత్ ఉంటుంది ఆర్బిట్ అది 66.5 డిగ్రీ యాంగిల్లో ఉంటుందంట ద ప్లేన్ ఫార్మ్డ్ బై ఆర్బిట్ అయితే ద ప్లేన్ ఫార్మ్డ్ బై ఆర్బిట్ is known as orbital plane. The Earth receives light from the sun. అయితే ఎర్త్ రిసీవ్స్ లైట్ ఫ్రమ్ ద సన్ సన్ నుంచి లైట్ వస్తుందంట డ్యూ టు స్పిరికల్ షేప్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ స్పిరికల్ షేప్ వల్ల ఓన్లీ హాఫ్ పోర్షన్ విచ్ ఈస్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ సన్లైట్ only half of it gets light from the sun. The portion facing sun experiences day, while other half experiences night. The circle that divides the day from night on the globe is circle of illumination. ఏదైతే డేని నైట్ని డివైడ్ చేసిందో దాన్ని సర్కిల్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్ అని అంటాం ఎర్త్ టేక్స్ అబౌట్ 24 hours తీసుకుంటుందని రొటేషన్ చేయడానికి ఆ కంప్లీట్ రొటేషన్ పీరియడ్ ఆఫ్ రొటేషన్ మనం ఎర్త్ డే కింద పిలుచుకుంటాం ఇది డైలీ మోషన్ ఓకే నౌ లెట్స్ లుక్ ఎట్ సీ హియర్ ఇట్ ఈస్ యాక్సిస్ ఈ లైన్ ఏమో యాక్సిస్ ఇంకో ఈ లైన్ ఉంది కదా ఈ లైన్ యాక్సిస్ ఇది సర్కిల్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్ ఏ సర్కిల్ అయితే మన డేని డివైడ్ చేస్తుందో అది సర్కిల్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్ ఇది ద ప్లేన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ అంతే ఇది ప్లేన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఆర్బిటల్ ప్లేన్ అది the vertical line from the earth orbital plane ఇది vertical line from the orbital plane axis కదా correct so this is what about 23.5 degree ఏమో north pole 66.5 degree ఏమో orbital plane 23.5 degree ఏమో north pole 66.5 degree ఏమో plane orbital plane next what would happen if earth did not rotate what would happen if the earth did not rotate that portion of the earth facing the sun would always experience day thus bringing continuous warmth to the region what do you mean by warm let us look at so earth rotate అవ్వకపోతే the portion which is facing the sun would always experience day thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness, dark లో ఉండిపోతుంది and freezing and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such extreme conditions. అయితే లైఫ్ ఆ ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్ లో పాసిబుల్ అవుతుందంట ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే లార్జర్ డిగ్రీ the second motion of the earth around the sun is in the orbit is called revolution first లో చదువుకున్నాం around sun తిరిగితే the revolution అంటాం it takes 365 1/4 days అంటే 1 year 365 1/4 days ని 1 year అంటాం to revolve around the sun we consider a year as considering 365 days only and ignore 6 hours for sake of convenience
అసలు ఎర్త్ 365 డేస్ 6 అవర్స్ తిరుగుతుందంట. కానీ కన్వీనియన్స్ కోసం ఆ 6 అవర్స్ని అవాయిడ్ చేస్తాం మనం. Here look at the diagram. Look at carefully in the diagram and let us see. 6 hours saved every year. ఏవైతే మన 6 అవర్స్ ఉన్నాయో అవి ఎవ్రీ ఇయర్ సేవ్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ యాడెడ్ టు మేక్ 1 day 24 hours ఓవర్ ద స్పాన్ ఆఫ్ 4 years. అయితే ఈ 6 అవర్స్ ఉన్నాయి కదా, 6 6 6 6 24 అవుతాయి. అవి 4 years తర్వాత యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం. దీస్ సర్ప్లస్ డేస్ యాడెడ్ టు ద మంత్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి. అది ఫిబ్రవరిలో యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎవ్రీ 4th year ఫిబ్రవరి ఈజ్ ఆఫ్ 29 days. ఫిబ్రవరి ఆఫ్ 29 days ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 28. ఫిబ్రవరి 28 days ఉంటాయి. కానీ కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఈ 6 అవర్స్ 6 అవర్స్ 6 అవర్స్ 6 అవర్స్ 4th yearలో యాడ్ చేస్తామో అప్పుడు అది 29 days అయిపోతుంది. Such a year with 360 days. A year 360 days. It is a leap year. Find out when will be the next leap year. Let us look at. Shall we look at? Wow, 2024 is a leap year because it is divided by 4. Uh, when the leap year is divided by 2024 is divided by 4, so it is a leap year. From the figure 3.3, it is clear that Earth is going around the Sun in an elliptical orbit. From the figure 3.3, see, Earth is going in an elliptical, what we call elliptical orbit. ఎత్తు elliptical orbit shape లో రొటేట్ అవుతుందంట చిన్న చుట్టూ. It is clear that Earth is going around the Sun in an elliptical orbit. Notice that throughout its orbit, Earth is inclined in the same direction. ఎత్తు టిల్ట్ అయ్యే ఉంది ప్రతి రొటేషన్ లో చూడు, యాక్సిస్ టిల్ట్ అయ్యే ఉంది ప్రతి దానిలో. A year is usually divided into summer, winter, spring, and autumn seasons. A year is usually divided into summer, winter, spring, and autumn seasons. అవి మనం ఎండాకాలం, వింటర్ చలికాలం, స్ప్రింగ్ అండ్ autumn సీజన్స్ అంటే లెట్స్ సీ ఇన్ డెమో. autumn సీజన్ అంటే శరత్ ఋతువు, అంటే ఆకులు రాలే సీజన్. అదే స్ప్రింగ్ అయితే, స్ప్రింగ్ అంటే వసంత ఋతువు. ఎగిరిపడు అంట వసంత ఋతువు స్ప్రింగ్ అయితే. అదే వింటర్ అయితే దాన్ని చలికాలం అనుకుంటాం. చలికాలం, ఎండాకాలం, సమ్మర్. ఓకే, సో సీజన్ చేంజెస్ డ్యూ టు చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. సీజన్స్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ చేంజ్ అయ్యే కొద్ది సీజన్స్ కూడా చేంజ్ అవుతాయి. చేంజ్ అవుతాయి అంట. లెట్స్ గో ఇన్ టు ద నెక్స్ట్. Look at the 3.3. You will see that 21st June, 21st June, the northern hemisphere is tilted towards sun. Northern hemisphere sun కి టిల్ట్ అయి ఉంటుందంట. చూద్దాం ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడు. 21st June
నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ సన్కి టిల్ట్ అయి ఉంటుందంట. ఇక్కడ చూడు, 21 జూన్ నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ సన్కి టిల్ట్ అయి ఉంది. ఇదిగో ఇది సన్కి టిల్ట్ అయి ఉంది. 21 June sun tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. Pine the Tropic of Cancer. Rays of the sun fall directly. Sun rays direct falls on the Tropic of Cancer. And Tropic of Cancer and direct పడతాయి. As a result, these areas receive more heat. ఈ ఏరియాస్ మోర్ హీట్ ని ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాయంట. రిసీవ్ ఓకే, నాట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ద ఏరియాస్ నియర్ ద పోల్స్ రిసీవ్ లెస్ హీట్. ఏరియాస్ నియర్ ద పోల్స్ రిసీవ్ లెస్ హీట్ as the rays of sun are slanting. స్లాంటింగ్ అంటే ఇట్లా చూద్దాం. స్లాంటింగ్ అంటే నాట్ స్ట్రైట్ ఆల్, ఒక లెవెల్ ఉండదు, స్ట్రైట్ ఉండదు, నాట్ స్ట్రైట్ ఆల్ లెవెల్. నాట్ స్ట్రైట్ ఆర్ లెవెల్. The rays of the let us on 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. A rays of the sun now direct గా Tropic of Cancer మీద పడుతుందట. As a result, these areas receive more heat. Tropic of Cancer మీద చూద్దాం. ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూడు. ఇదిగో నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ పైన ఉండేది ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్. అండ్ ఈ నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ మీద ఇది టిల్ట్ అయి ఉంది కదా, నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ ఇది టిల్ట్ అయి ఉంది. దానివల్ల ఇక్కడ హీట్ రిసీవ్ అవుతుందంట. స్లాంటింగ్ అవడం వల్ల పోల్స్ దగ్గర అంత సన్లైట్ రిసీవ్ అవ్వదంట, అందుకే అవి కోల్డ్గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ లుక్ ఎట్ the rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, the areas receive more heat. The areas near the poles receive less heat. Areas near the poles receive less heat as the rays of sun are slanting. ఎందుకు పోల్స్ రిసీవ్ లెస్ హీట్? ఎందుకంటే రేస్ ఆర్ స్లాంటింగ్. స్లాంటింగ్ అంటే ఏంటి? నాట్ స్లాంటింగ్ అంటే నాట్ స్ట్రైట్ ఆర్ లెవెల్. సన్ స్ట్రైట్ గా ఉంటది కానీ ఎర్త్ టిల్ట్ అయి ఉంటది కాబట్టి. ద నార్త్ పోల్ ఈస్ ఇంక్లైన్డ్ టువర్డ్స్ ద సన్. ద నార్త్ పోల్ ఇంక్లైన్ టువర్డ్స్ ద సన్. మనం ఇందాక చూసాం, మనకు డౌట్ వచ్చింది కదా. నార్త్ పోల్ ఈస్ ఇంక్లైన్ టువర్డ్స్ ద సన్ అండ్ ప్లేసెస్ బియాండ్ ద ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ కంటిన్యూస్ డే లైట్ 6 months. చూసావా, మనకి ఇందాక డౌట్ వచ్చింది. నార్త్ పోల్ మరి టిల్ట్ అయ్యే ఉంది కదా సన్కి, అందుకే నార్త్ పోల్ సన్కి ఇంక్లైన్ అయి ఉంది. అప్పుడు ఆర్కిటిక్ బియాండ్ ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ టిల్ట్ అయి ఉంది కాబట్టి. అండ్ ప్లేసెస్ బియాండ్ ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ కి ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ కి కాదు, మధ్యలో కాదు, ఆ బియాండ్ ఆర్కిటిక్ సర్కిల్ కి నార్త్ పోల్ మధ్యలో కంటిన్యూస్ డే లైట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది 6 months వరకు. Since the large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, northern hemisphere large portion, so it is the summer in the regions. అది సమ్మర్ ఇన్ ద రీజన్స్ ఇన్ ద నార్త్ ఆఫ్ ద ఈక్వేటర్. నార్త్ ఆఫ్ ద ఈక్వేటర్ ఎప్పుడు సమ్మర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తే 21st June.
The longest day and the shortest night. The longest day and shortest night. These places occur on 21st June. At this time in southern hemisphere. At this time in the southern hemisphere. Southern మరి ఈ టైంలో southern hemisphere all these conditions are reversed. It is winter season. The nights are longer than the days. Nights are longer than the days. So this position of the earth is called summer solstice. Summer solstice. On 22nd December, what? On 22nd December, the Tropic of Capricorn. Let's look at the diagram. On 22nd December, the Tropic of Cancer and the Southern Hemisphere receive more sunrise. Tropic of Capricorn receive direct rays from the sun and the southward tilt towards it as the sun rays fall vertically on the Tropic of Capricorn. Sun rays vertically follow it, vertically, not straight. ఇక్కడ ఎలా ఫాలో అవుతున్నాయి బికాస్ సన్ రైజ్ డైరెక్ట్ గా పడతాయి టాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ మీద కానీ ఇక్కడ వెర్టికల్ గా సన్ రైజ్ ఫాల్ వెర్టికల్లీ at the Tropic of Capricorn, that is 23.5 degrees south. A large portion of the southern hemisphere gets light. Large portion of the southern hemisphere gets light. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights. Longer days and shorter nights. The reverse happens in the northern hemisphere. Northern hemisphere or reverse outside. This portion of the earth is called winter solstice. Southern hemisphere winter solstice అంటాం సన్ రైజ్ సౌతర్న్ హెమిస్ఫియర్ పడితే దాన్ని వింటర్ సోలిస్టిస్ అంటాం అదే నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ అంటే దాన్ని సమ్మర్ సోలిస్టిస్ అంటాం do you know that the christmas do you know that the Christmas has celebrated in Australia in the summer season? ఆస్ట్రేలియాలో సమ్మర్ సీజన్ లో క్రిస్మస్ చేసుకుంటారంట ఓ గ్రేట్ సమ్మర్ సీజన్ లో క్రిస్మస్ చేసుకున్నాం December 31st 25 సమ్మర్ కదా దానికి ఇక్కడ నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ జూన్లో సమ్మరు సౌతర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఇక్కడ ఓకే వింటర్ మనం వింటర్లో చేసుకుంటాం అది సమ్మర్లో చేసుకుంటుంది ఓకే ఆన్ 21st March అండ్ September 23rd అయితే 21st March 23rd September డైరెక్ట్ రేస్ ఫాల్ ఆన్ ఈక్వేటర్ direct sunrise fall on the equator. At this position, neither of the poles is tilted towards the sun. Neither of the ఏ poles కూడా sun వైపు tilt అయి ఉండవు. So whole earth experience equal days and equal nights. ఏంటి 21st March September 23rd అదేమో June 21st 22nd December. It is called as equinox. Let us look at diagram. Let us look at diagram. 23rd September equinox. Sunrise fall directly on the poles. ఏమంటున్నాడు on 21st March September 23rd direct rays fall on the sun equator. Direct rays fall on the equator. Neither the poles tilted towards the sun. ఏ poles కూడా sun వైపు tilt అయి ఉండవంట. Whole earth experience equal days and equal nights. This is called equinox అంటాం మనం. On 23rd September it is autumn season. శరత్ ఋతువు అని చెప్పుకున్నాం కదా autumn season. Autumn season it is autumn season శరత్ ఋతువు అంటే అవి ఆకులు రాలిపోతాయి కదా అది శరత్ ఋతువు autumn season ఇన్ ద నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ ఎక్కడ నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ లో 23rd September వచ్చేసరికి అండ్ ది స్ప్రింగ్ సీజన్ ఇన్ సౌతర్న్ హెమిస్ఫియర్ స్ప్రింగ్ సీజన్ ఇన్ సౌతర్న్ హెమిస్ఫియర్ గాలి అవి బాగా వేస్తాయి కదా
స్ప్రింగ్ సీజన్. ద ఆపోజిట్ ఇన్ ద కేస్ అయితే 21st వచ్చేసరికి సౌతర్న్ హెమిస్ఫియర్ ఏమో ఆటోమన్ సీజన్ వస్తుంది. నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ ఏమో స్ప్రింగ్ సీజన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది. వెన్ ఇట్ ఈస్ స్ప్రింగ్ ఇన్ నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ అండ్ ఆటోమన్ ఇన్ సౌతర్న్ హెమిస్ఫియర్. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకో. ఇక్కడ చూడు డయాగ్రామ్ లో 23rd September కింద ఉంది. దానివల్ల ఏదైతే సన్ రైజ్ డైరెక్ట్ గా పడతాయో ఆ ఏరియాలో ఆటోమన్ సీజన్, దాని వెలుపల ఉన్నదేమో స్ప్రింగ్ సీజన్. 21st March పైన ఉంది. సో సౌతర్న్ హెమిస్ఫియర్ లో పడుతుంది, నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ లో పడదు. అందుకని స్ప్రింగ్ సీజన్ ఇది ఆటోమన్ సీజన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వాట్ అబౌట్ మోషన్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్.